for a very nice introduction and for having us here. And thank you, Alexander Buchler, for and Culture Reset, and also Dan Poezie for having us tonight here. This poem, last poem we heard, and also words that Alexandra told us, reminded me that the migration is not only in my life, because I live in 10 years in Ljubljana, but also it's interesting that the city in which I was born was named different. So after communists went, so it was Svetozarevo. I was born in Svetozarevo, and then I lived in Jagodina. I was born in Yugoslavia, then I lived in Serbia and Montenegro, then in Serbia. So it's a kind of migration without moving, in some way, changing the names of the places. And it's also, it can influence you, because you don't really know where you were born and what kind of identity you should have, I guess. Considering these topics that we should talk about, I thought, like, maybe if we put some other symbols instead of commas between language and migration and identity. If we, for example, say language plus migration equals identity, maybe that we can have some kind of formula. To be precise, migration plus new language equals new identity in some way, because the other context can, of course, change you in some way. The other language in your life can change the way you think, the way you write, and so on. But the problem is that I don't like really formulas. So they tell something, but they cannot express experience directly. So I think we're in a kind of situation in, I remember the title of one famous essay of American postmodernist writer, John Barth, from late 60s. The title is The Literature of Exhaustion. So maybe in this case also our discourse about migration is somehow exhausted. So it is a great chance here that we can talk about it, and maybe for poets from different projects before us, that they can also learn new way, or to invent a new way of talking about those kind of experiences. When I thought about the topic, I thought about great minds of past who had some kind of similar dilemmas between migration and language and identity. And there are a few ways to think about it. For example, Vladimir Nabokov, who was famous as a Russian writer after immigrating, first to Berlin, then to US, he changed his language. So he wrote some of his best pieces in English. And in his case, it was a decision made from aesthetic reasons. He thought that writing in a new language in some way can give you more freedom because you have some kind of aesthetic distance. So instead of just naming things or writing about your feelings directly, he felt that he had a lot more ways to tell, while choosing more modes of expression in English. So, for example, when he wrote Lolita, and he wanted to learn how the young people from US, younger generations talk, he even got into the school buses and tried to capture the phrases of pupils, so he can use it in his novel. Well, he had some also strange habits, like naming a butterfly after the name of his wife, and so on. And the other case is, for example, Samuel Beckett, who even really didn't know French that well, but he decided to write in French.
In his case, it was opposite. He chose to write in a language that he don't know very well because he had less options, less. He wanted to simplify his writing, so the way he will not think about expressing himself in language, but to think what is what he wants to write. So in his case, it was totally opposite and really untypical, I guess, to change language to the one you don't know really well, so they can express more while having less options, like synonyms and other structural, syntactical structures and so on. So that are two cases. And third one is, for example, like David al-Bahari, who recently died. It's a great loss of Serbian literature. Who wrote some of his best pieces during his long period of 20 years living in Canada, and he never changed the language. He always wrote in Serbian. So, but he was a prolific translator, and he translated, for example, one of my favorite novels of Vladimir Nabokov, Real Life of Sebastian Knight. So. Yes, there are a lot of cases. For example, Sebald, who lived in England, also in Manchester, wrote his academic work in English, and his best pieces, like his novels and short stories, one of them is called Immigrants, in German. So my case is, I guess, this second one or third one. I'm writing in Serbian, and but I also translate from Slovenian to Serbian. And I guess I expressed those experiences in my second book of short stories, which is called Membranes. So I use the metaphor of membrane in that sense that in a lot of different situations, your membrane is more open than you want, or it's more closed than you want. So in those stories, I try to put in every story different regime of membranes. So there is also one about immigrant, who is, the title is The Street Without Puddles. So it's a kind of critique or a cynical way to talk about idealization of the place in which you went like an immigrant to live, you lived. So, but I'm here mostly because of poetry, and now I will read 5 points from the book which I'm writing. The title is Loops, and it's more inspired by music than by literature. Although I'm also thinking about repetitions in a literary sense. For example, I don't know, one of my favorite books of Kierkegaard is about repeating, in which he goes back to Berlin, the same place, and so on, and tries to find, is there any chance that the repeating is possible? And he finds it is not. So, to cut a long story short, in music, I was kind of, I had passion to, and I still have, to investigate like urban genres, how they changed, for example, from 80s to 90s. So I think that the loop-based music somehow emerged because of technical problems in some way. First samplers had like 8 minutes of sampling time, so you couldn't make any miracle from that, but the truth is that the miracle happened, and that we have, for example, drum and bass, which came like from few seconds of drum loops of James Brown's Funky Drummer and so on. So I tried to make a kind of form of poem which is related. It's a kind of homage to this music. It is also kind of homage to earlier contemporary classical music like serialism, minimalism, Steve Reich and John Cage and so on. But it's more about contemporary, I guess, pop underground genres. So the form is structured that way that the title is actually the last part of the poem, last part of the last verse of the poem, and vice versa. So I really like this idea because traditionally title is somehow how dominates the meaning of the poem,
And in this way, somehow I changed that structure. So there is no way to dominate the poem. It's more egalitarian or democratic way of seeing the relation between title and the poem. So now I will read the first one. Desnom rukom tokom hoda. Ako se pesniku auto pokvari, treba da ga popravi. Uz Sons of Kemet i balkanski rasta diže ruke kao na narodnjake. Žulj najslađe nastaje za praznog hoda. Na šta ga sve to podsjeća? Učmale teskobe i paprat, breme i mahovina, čemer i jelen. Možda i iznurenost kenozoičkog tipa. Kao kad si morao da obustaviš eroziju, a ja sam se uplašio, mrtvi prijatelju, da ću te zauvek izgubiti. Biću javor, rekao si, ali nakratko, ne brini. Međutim, ponedeljak je. I bez obzira na sve, radujem se Bahu. Plešemo uz žigu. Desila se zrakasta utrobna selekcija. Nećeš biti izigran i ti. Preliva se. Uvek ima i za tebe, i za nju, i njega. A video sam juče jednog minijaturnog oca. Na svakom koraku tražio je potvrdu od svoje dece. Bravo, bravissimo! Primetno je hodao desnom rukom. Primetno je mahao desnom rukom tokom hoda. Pravou rukou během chůze. Pokud se básníkovi rozbije auto, musí ho spravit. Za zvuků Sons of Kemet i balkánský drdáč zvedá ruce nad hlavu jak na vesnický tancovačce. Puchyře snadno naskočí za volné chůze. Co všechno mu to připomíná? Ubíjející tíseň a kapradiny, tíhu a mechovinu, hořkost a jelena. Možná i vyčerpanost kenzoického typu. Jako když se pokoušel zastavit erozi a já se vyděsil, mrtvý příteli, že tě navždy ztratím. Budu javorem, řekl si, ale jen nakrátko, neboj se. Mezitím je pondělí a bez ohledu na to všechno se těším na Bacha. Tančíme gigu a došlo k rozvětvené viscerální selekci. Ani tebe nepřeveze, přetéká, pokaždé je jí dost i pro tebe, i pro ní, i pro něj. A včera jsem pozoroval jednoho miniaturního otce. Po každém kroku očekával afirmaci od svých dětí. Bravo, bravissimo, zřetelně mával pravou rukou během chůze. Thank you. Biljke. Živimo u imaginarnoj kući sa ogromnim travnjakom. Rastemo dok nismo tu. Što ne reče da se družiš utorkom i srede, svake druge srede? Mi nemamo takve navike. Izlazim da ispitam kompaktnost oblaka na putu do ograde. Ugledam silos s 3 vertikalna elementa, nalik prekomerno modernoj crkvi. U realnosti kontaktiram nekog jazavca, pa se vidim s njim i njegovom decom. I ako je prilika prava, sa svojom decom. Sve je u kretanju, fantazma animalnog roditeljstva. Nikad ne zoveš, nikako da te sretnem. Kruto se držiš radnih sati, a sve je odsečeno od nas. Iskustva s drugima, sadržine, radoznalost. Uključujući i reminiscenciju na dedini malin, ne preostaje ti drugo nego da sadiš biljke. Rostliny. Žijeme v imaginárním domě s obrovským trávníkem. Rosteme, když tu nejsme. Proč si mi neřekla, že se scházíte v úterky a každou druhou středu? Takové zvyky my dva nemáme. Odcházím, abych prozkoumal kompaktnost oblak a cestou k ohradě zahlédnu silo se 3 vertikálními elementy připomínajícími přehnaně moderní kostel. Ve skutečnosti kontaktuji jednoho jezevce, pak se potkám s ním a jeho dětmi. A pokud se naskytne vhodná příležitost, taky se svými dětmi. Všechno je v pohybu, chiméra animálního rodičovství. Nikdy mi nevoláš, vůbec tě nevídám, tvrdošíně dodržuješ pracovní dobu. A všechno je od nás odříznuto. Zkušenosti s ostatními, obsah, zvídavost, dokonce i vzpomínka na dědův krém na boty. Nezbývá ti nic jiného, než sázet rostliny. Thank you.
izlaziš. Nema te pesnikinje i tog psa koji bi urenirali po miru ovog nedeljnog prepodneva. Ipak, drvored se pogiba i pokoje drvo ispada iz špalira, nevoljko se uspravlja, a ti si i dalje labav. Labava su ti i deca, emocionalni akrobato, ti što pasivno primaš poruke i snimke. Telefon ti se nije punio ceo dan kao opomena i iz mobilnih podataka sad pršte nečujni brojevi, a sistem, blago utrnuo, neopozivo budan, primiči ti se preblizu i dahće. U Rorschachovoj mrlji neko vidi leptira, a neko revoluciju. Čistiš se, stavljaš kačket i izlaziš. Odcházíš. Není básnířky ani psa, kteří by pomočili klid tohohle nedělního odpoledne. Nicméně alej usychá a sem tam nějaký strom vypadne ze stromořadí. Neochotně se napřimuje, jenže ty si i nadále ochablí. Ochablé jsou tvé děti, ty, emocionální akrobaté. Ty, který pasivně přijímáš zprávy a nahrávky. Telefon se ti celý den nedobíjel, jako výstraha teď z mobilních dat příští nezvučné roje. A systém, mírně zamrzlý, ale trvale bdělý, se k tobě přikladl až příliš blízko a supí. V Rorschachově skvrně někdo vidí motýla a někdo revoluci. Umyješ se, nasadíš kšiltovku a odcházíš. And the last one. Postao sam hermelin. I sam nerado izlažem dušu asortiman patoloških struktura dotičnom delu grada, klijenteline higijene, narogušenim žardonjerama kafića i crnim nojevim jajima na plafonu. Ali eto, sve to nas spaja. Sonja uvek ima probe ujutru, pljuje utrobu, to ne razumem, a ti biješ i biješ, ples i bes. Bio sam ona u toj knjizi, u toj koži, nekoliko puta. Nemoj sad o nezgodnom genu koji će kad tad, jer i predmeti loču po ceo dan. I pre ili kasnije zadobijaju razmere i kamere i sujete postaju simboli. Možda ima i srećnih, ne kažem. Kao kad pred osobom koju ceniš iz hira naručiš naopak čaj. Ukratko, dok sam bio nenadzirani crvenkasto smeć, nisam znao to da cenim. Zvučalo je smešno i preterano reći mama, postao sam hermelin. Je ze mě hranostaj. Já také nerad odhaluji duši, ten sortiment patologických struktur určité části města, klientům nehygieny, zježeným kavárenským zahrádkám a slídivým černým čočkám na stropě. A vida. Všechno tohle nás spojuje. Sonja má každé ráno zkoušky, jede na doraz. To nechápu. A ty piješ a biješ, taněst a běs. Byl jsem jak ona v té knize, v té kůži, několikrát. Nezačínejte o tom trapným genu, který jednou, protože i předměty chlastají celý den a dřív nebo později dostanou rozměry a kamery a ze samovlibosti se stanou symboly. Možná, že někdo má to štěstí, neříkám. Jako když si před osobou, který si vážíš, z hecu objednáš jen čaj. V krátkosti, zatímco jsem byl bez dozoru a červenohnědý, neuměl jsem to ocenit. Znělo mě směšně a přehnaně říct, mami, je ze mě hranostaj. Thank you, and thank you, Daliana, for reading and for great translations. Thank you. Okay, so since we're quite running out of time and since a lot of important things has been said about migrations today, I would just like to highlight one topic that hasn't been said today, and since being the youngest poet tonight, that issue affects me even more than some others. And that is the migration because of the climate situations. So I'm afraid we reached that point that we need to start thinking about that even at such beautiful events that it's tonight's evening. So talking about poetry,
if the first three poets' works were about migration, mine is probably more about staying at home, about reflecting during the lockdowns. So, moje stanovanje. Bog živi v mojem stanovanju in je gluhonem. Kadar potrkaš na vrata, ne sliši, kadar se potem čisto potiho dotakneš mojih ustnic, ne sliši. Ne sliši ritma razmajene postelje, brbota jutranje kave, ne sliši niti gumbov na srajci, ki se nama režijo od sramu, preden se poskušava posloviti. Kadar potem odideš, se skloni k meni in mi v znakovni govorici skoraj nemo pove, da je vse videl in da tega pač ni znal preprečiti. Můj byt, Bůh, žije v mém bytě a je hluchoněmý. Když zaklepeš na dveře, neslyší, když se potom potichonku dotkneš mých rtů, neslyší. Neslyší rytmus rozvrzané postele, bublání ranní kávy, neslyší ani knoflíky na košili, které se nám samým studem smějí, když se pokusíme rozloučit. Když potom odejdeš, nakloní se ke mně a posunčinou mi téměř němě poví, že všechno viděl a neuměl tomu zabránit. Posnel si bom tvoj glas in si ga predvajal, ko te ne bo več. Da bom še vedno vedel, kako je stati sredi vetra in pustiti, da te vsake toliko premakne malo bliže resnici. V temi sedeti sredi gozda, ugibajti, kaj se skriva pod zaraščenimi drevesi, opazovati ježe in srne, ki iščejo ljubezen na enak način kot midva in se sprašujejo, ali liste boli, ko se sušijo in padajo z dreves, se prepustijo čakanju na zimo. In tvoj glas, ki iz starega Walkmana še zmeraj ponavlja iste besede. Natočím si tvůj hlas a budu si ho pouštět, až tu nebudeš, abych pořád věděl, jaké je to stát ve větru a nechat ho, aby tě co chvíli posunul o kousek blíž k pravdě, sedět ve tmě uprostřed lesa, hádat, co se skrývá v hustém porostu, sledovat ježky a srny, kteří hledají lásku stejným způsobem jako my dva a ptají se, jestli schnoucí a opadávající listy cítí bolest, když se podají čekání na zimu, a tvůj hlas ze starého Walkmana dokola opakuje tatáž slova. Okay, so the last two poems were actually the part of a cycle I wrote about some important burials in cultural history of Russia. And I kind of reflected my lost and my the state of moving forward in those like historically important events. Pokop sungirskega para. Opomba o kosti ljudi, ki so jih našli v ruskem kraju Sungir, so med najstarejšimi primerki mislečega človeka in predstavljajo najstarejši do sedaj najdeni dovršeni pokop v Evropi. Pokop sungirskega para. Ležita z obrazoma obrnjenima navzgor, namazana sta z okro, eden od njiju je malo manjši, z glavo se naslanja na ramo drugega. Dolgo že nista govorila. Zemlja ima je napolnila usta in zime so jo ohladile. Nekoč sem prebral, da se človekov razkroj začne 4 minute po smrti. Prva odmre koža, lasje in nohti odpadejo, po 3 dneh se telo počasi razleze. Iz ust in nosu se razlije pena, nekaj desetletij kasneje popukajo kosti. Po 100 letih so bolj podobne pesku, kakor meni. Na koncu ostanejo zobje, spomin, da sva se nekoč pogovarjala. Pár pohřbený v Sungiru. Leží. Obličej obrácení vzhůru, jsou natření okrem, jeden z nich o něco menší se hlavou opírá o rameno druhého. Už dlouho nepromluvili, hlína jim naplnila ústa a zimy je prostoupily chladem.
Jednou jsem četl, že rozklad těla začne 4 minuty po smrti. Nejdřív odumře kůže, vlasy a nehty vypadnou po 3 dnech. Se tělo pomalu rozkyne, z úst a z nosu začne vytékat pěna. O pár desetiletí později popraskají kosti, po 100 letech se podobají víc písku než mě. Nakonec zůstanou zuby. Vzpomínka na to, že jsme si kdysi povídali. And before reading the last one, I would just like to say that those poems were written before the war in Ukraine, but I think it's even more important to read them now than when I wrote them. Kolimska autocesta. Kolimska autocesta je več kot 2000 km dolga cesta, ki so jo zgradili ruski politični zaporniki v času gulagov. Prijel se jo je vzdevek cesta kosti, saj so jo zgradili dobesedno na okostih številnih med gradnjo umrlih delavcev. Kolimska avtocesta. Niso me pokopali, zalili so me z asfaltom in po meni speljali sibirsko avtocesto. Težek dan je bil, avtomobile sem štel do 612. Potem sem razmišljal o tem, kako bi poimenoval otroka, če bi kdaj imel otroka, Petja, Kostja ali Blaž, če bi kdaj imel otroka. Tudi po noči slišim avtomobile, navadil sem se zaspati šumom mašin, takrat običajno vozijo ženske iz Jakutska. Na sovoznikovem sedežu božajo ponošene šube in poskušajo ostati budne do izvoza z ceste. Včasih katera od njih zajoče namesto mene. Silnice R504 Kolima. Nepohřbili mě, zalili mě asfaltem a přeze mě postavili sibiřskou silnici. Byl to těžký den, počítal jsem automobily a napočínal jsem jich 612. Potom jsem přemýšlel, jaké jméno bych dal dítěti, kdybych býval měl dítě. Péťa, Kosťa nebo Bláž. Kdybych někdy měl dítě. Automobily slýchám i v noci. Uvykl jsem si usínat za hluku motorů, tehdy obvykle jezdí ženy z Jakutsku, na sedle spolujezdce hladí obnošené kožichy a snaží se zůstat vzhůru, než odbočí, občas některá z nich zapláče. Místo mě. Thank you.